for some it could be from banking. Today, for some it could be from fintech. So, but then it's just one part of the big, thing. It's not the whole thing itself. So when we say Islamic finance, it's firstly a finance that is in compliance with the principles and objectives of Sharia. Sharia is the Islamic law derived from Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, and the other sources of Sharia. Now, when we say Islamic, we just try to distinguish it in a manner so that it can be easily understood. But end of the day, it's still financing. What it does, it follows ethical principles, responsible and sustainable principles that are also in compliance with Sharia. Now, having said that, Islamic finance is not only about banking, as you mentioned. It's not only about house financing. It's not only about takaful or insurance. It encompasses all the financial tools available, or I would say most of the financial instruments available today in the conventional world. We also have these in Islamic finance. Now, just like we have project development tools or instruments in the conventional way, Islamic finance also has that in the bucket. In fact, when it comes to Islamic finance, we also have added values. As I was mentioning earlier, it includes Sharia compliance, it includes ethical compliance, responsible and sustainable development practices. So, from that perspective, again, when we talk about infrastructure, we are talking about real assets. We are talking about assets that not only develops as the credibility or sustainability of a particular uh, group of people, rather is about uplifting the entire nation. And Islamic finance really loves that. So from that approach, if we look at what other countries have done, we can see instruments like Sukuk. We can see instruments that goes into the private public participation schemes through Islamic financing models like Istisna, etc., which have funded major highways, metros, airports, power stations, etc., from in many other Muslim countries. On top of these, we can also think of Waqaf, which have also developed infrastructure in the earlier Islamic civilizations. So it's not only about banking, it's actually about participation in the real economy. That's what Islamic finance does. Thank you. I think you're muted, Brother Bashir. Sure, mashallah. Sorry, I wanted to say that clarify a lot of us for us, a lot of things for us. I would want to double down and ask specifically about like what are the things that we can get inspiration from when it's come to financing from countries like Asia, like specifically in Africa. Where should our focus be? Should it be in infrastructure? Should it be in energy? Should it be in housing? Should it be in agriculture, in healthcare, education, SMEs? Where do you think we could start on like more easily and have an impact quite quickly if you wanted to use Islamic finance? Or you might think that we can start wherever we want. Yeah, thank you very much. I think firstly, Islamic finance we can see as a tool, as a finance. But when it comes to prioritization, we should look into broader objectives of Sharia known as Maqasid Sharia. In the Maqasid Sharia framework, we have five broader objectives of Sharia, which includes protection of our deen or religion, protection of our progeny, protection of our wealth, protection of our intellect. So with these things with these things in consideration, the scholars have also mentioned a metric or a framework for prioritizing within these five broader objectives into three categories: Zarura, Hajia, and Tahsiniyat, which means that we prioritize always with the basic necessities, and then we go beyond that, and then we go beyond that for embellishments or things may not be necessary, but uh, more like luxury things. So all these categories that you mentioned, from infrastructure, from energy, housing, healthcare, education, for all of these, there is a level of basic necessities.
For example, let's talk about healthcare. So we want to ensure that everyone gets access to the basic healthcare needs in any country and any continent in this era. So if that is not met, but we are talking about very, luxurious infra, it doesn't somehow go along, right? So we first need to make sure that the basics are met, be it healthcare, be it education, be it agriculture. Agriculture is, of course, always the very among the very basics, because that's how we can have food security, which is a very basic minimum thing a person would need to survive. And then, of course, along the line, we talk about infra and energy, etc. Now, where does Islamic finance fit? Again, as I mentioned earlier as well, whenever there is some real asset, whenever there is some creation of value in the real economy, Islamic finance is always a friend of it. So all of these sectors are real economic sectors, and Islamic finance can add value or create value to all of these. So when we talk about infra, energy, etc., we have seen other countries issuing sukuk, or the alternative to conventional bonds, for such long-term projects. For agriculture, from very traditional, classic examples we can give of by salam, which is a forward contract where the farmer gets cash today and the crops are delivered at a later point of time. And this was even popular during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are hadiths that he saw these practices when he emigrated to Medina. So we have to just not reinvent, I would say, like resume these practices which might have been paused for centuries. For healthcare and education, from classic Islamic history, we can see that these were a lot of time funded by Waqf. Waqf is basically a type of charity where the principal are intended not to be consumed, rather the benefits of the utility should would be considered as a charity. So traditionally, maybe the land. Today, we are talking about also cash waqaf and different types of utility waqaf. So these are very essential tools that the Islamic civilizations had, so that Muslim civilizations had, so that we are not only dependent on the government for everything. Government would be more a facilitator by enabling laws, governance, good governance, etc. But then public also needs to do their job, right? They need to also take part into these types of humanitarian projects, etc. So I think Islamic finance has a real fit into all of these that you mentioned, but we just need to have good prioritization before we embark on these projects. Thank you. Definitely. I think our translation is not working well enough, so I'll take the time to translate a bit in French and come back in English so that we can resume. Donc, Mufti a eu à répondre à plusieurs questions. La première, c'est autour du financement de l'infrastructure en Afrique de l'Ouest. Donc, la première question qui lui a été posée, c'est en Afrique de l'Ouest francophone, nous avons un gap de financement quand il s'agit d'infrastructures assez élevé. Et la question qui lui a été posée, c'est comment est-ce que la finance islamique pourrait régler ce problème? Et Mufti a évoqué plusieurs outils qui existent au sein de la finance islamique, mais il a d'abord précisé que c'est les instruments de financement parfaits quand il s'agit de financer de tels gaps, parce que la finance islamique s'intéresse à des actifs réels. Mais plus important encore, Mufti a voulu préciser le fait que plusieurs instruments, tels que le waqf ou les soukouk, existent et servent principalement à financer de telles choses. Donc, plus en détail, il reviendra sur ce qu'est le waqf et également sur les soukouk. Au-delà de ça également, la question qui a été posée à Mufti Youssouf, c'est en Afrique francophone, nous avons plusieurs choses à financer, les infrastructures, l'énergie, les constructions, les logements sociaux, l'agriculture, la santé, l'éducation, les petites et moyennes entreprises. Et par ordre de priorité, on demandait à Mufti quelles sont les choses qu'on pourrait financer d'abord. Et Mufti a voulu préciser que en islam, il y a toujours un certain nombre de principes de base qu'il faut d'abord financer avant de financer les autres. Et on appelle c'est les besoins de base. Donc, l'agriculture, l'énergie, l'habitation, la santé constituent des problèmes de base. Donc, ce sont ces problèmes-là qui devraient d'abord être adressés avant d'aller sur des problèmes plus importants.
Donc voilà jusqu'ici ce que Mufti a dit. Pour répondre à la question de Alix dans le groupe, oui, il est possible de poser des questions directement et elles seront traduites. So Mufti, moving forward, I think I might do a digression because you mentioned an interesting tool that I would want you to pin on and then come back at it. You mentioned Sukuk a few times. So I heard of Sukuk as the go-to tool every time for financing big projects. I would like to know, Mufti, what is a Sukuk? What is the TLDR of a Sukuk? What is the base explanation like that anyone can understand of what a Sukuk is? And how can Sukuks can be used how can Sukuks come into play in the discussion that we have today? Yeah, thank you so much. In a very plain language for everyone to understand, that sukuk is basically a certificate which represents something. A certificate, of course, we know about the certificate of shareholding, but that represents a share in the company from which I have purchased a share. Let's say I purchase a share of a company. It means that I own a portion of that company. For sukuk, it's a bit different. First of all, the purpose is different. The purpose is not to own a portion in a company. Rather, the purpose is usually to provide some big long-term financing like infra, etc., that we have mentioned. So here, the certificate would basically represent a portion of a certain underlying assets, which would be built or which are already built. Maybe these are ready to rent out or different mechanisms. But end of the day, I would rather focus on the purpose. The purpose of sukuk is to come as an alternative to conventional bonds. Conventional bonds, as we know, are issued by sovereign governments, corporates to raise funds, but the instrument is basically interest-bearing loan, which is not Sharia compliant, which is riba. So as an alternative to that, the scholars and practitioners and experts came up with an instrument which we call today as sukuk, which has some governance and Sharia requirements through which the investors, just like in bond, we have bond holders. So here we have sukuk holders. Sukuk holders will not only be lending some money, rather they will be participating into some project or some assets as if they are a kind of owner of certain assets or projects. And through this mechanism, a long-term financing would be made to the one who needs the financing, let's say the government or the corporates. So I tried to make it simple, but still it was a lot of words I used, but hopefully it makes sense, Brother Bashir. Thank you. Mashallah, it does make sense. Donc, juste pour traduire en même temps, donc la question qui a été posée au frère Youssouf, au Mufti Youssouf, c'est la question il a mentionné plusieurs fois l'utilisation des soukouk dans le financement de l'infrastructure. Et la question qui a été posée, c'est quoi un soukouk? C'est quoi sa spécificité? S'il pouvait définir ça en français simple, quelle serait la définition? Donc, le Mufti Youssouf a décrit un soukouk comme un instrument de financement qui peut être utilisé par les entreprises ou les États pour financer un actif réel ou une activité réelle. Donc, et il a précisé que la description la plus simple d'un soukouk serait de le comparer à une obligation classique. Comme vous le savez sans doute, les États ont la possibilité d'émettre des obligations qui peuvent être achetées par des individus ou des investisseurs dans le but de financer un projet de l'État. Les obligations étant basées sur de l'intérêt, donc ne sont pas charia compliant, donc ne respectent pas les chartes de la finance islamique. Alors, les experts en finance islamique ou le Coran nous a donné un instrument qui est le soukouk, qui est le versant de l'obligation, à la différence qu'un soukouk ne génère pas d'intérêt, mais plutôt il y a des paiements de dividendes obtenus sur la marge de l'activité ou de l'actif qui a été financé. Donc, en réalité, le versant d'une obligation classique en finance islamique est un soukouk. Et donc, comme nos États émettre des obligations, nos États pourraient en même temps également émettre des soukouk qui pourraient être utilisés pour financer notre économie. Thanks, Mufti Yusuf. I would like to continue on that path and ask a question about sukuk still. If government can use it, the question that I would like to ask is, can companies use it?
is it something that can be interesting also for companies to look into, or do you think it's only like tailored to governments? Yeah, Sukuk could, thank you for the question. Sukuk can be an interesting corporate financing tool as well, because for corporate financing, what are the traditional mechanisms they would go for? Number one, of course, they would go for bank financing, but that typically comes with a, uh, big cost of fund, or maybe it would not be suitable for large amount of funds that they want to raise. Another way is to raise funds through the capital market, or equity fundraising, but that may not be the right option for many founders because they don't want to let their equity go. So Sukuk, even though we are utilizing Sharia compliant structures, but it does not end up into equity unless it's a convertible Sukuk. Because of that, it may be an option of consideration for the founders and directors of such corporates to raise their funds. So again, it's not only the sovereign or the government utilizing these as a tool, rather big corporates can also utilize. And we have seen that in Malaysia and many other countries that big corporates are also utilizing Sukuk for their fundraising. Thank you. Masha'Allah. Je pense que la question qui a été posée au Mufti Youssouf, c'est autour de l'utilisation des soukouk, pas seulement pour les gouvernements, mais également pour les entreprises. Et on lui a posé la question à savoir, est-ce que également c'est un instrument qui pourrait être utilisé par les entreprises et qui est utilisé par les entreprises? Donc, Mufti Youssouf a répondu, Dr Mufti Youssouf a répondu par l'affirmatif en disant que c'est un instrument qui a mis à disposition également des entreprises. Et le problème qu'il règle, c'est qu'en plus de fournir du financement également, permet d'avoir du financement non dilutif. Donc, l'entreprise n'expose pas son capital interne, donc ne fait pas rentrer des gens dans son capital. Et donc, en obtenant de la dette et en finançant son activité, elle, en même temps également, se protège en ne diluant pas la part de propriété des différents actionnaires. Donc, c'est un instrument également qui pourrait être très, très intéressant et révolutionnaire pour les entreprises qui souhaitent se financer. Thank Brother Mufti Yusuf. I would also like to go on that path, and then make a focus on Ivory Coast. You might have read across the internet the story of the growth of the country. It's a country that is growing a lot these days. That is really interesting and appealing for a lot of investors. Do you think that it's a market that is ready to house like Islamic financiers? Do you think that the market is already mature, or he's at a stage where he can accommodate them, or do you think there are things that has to be put in place in order to make sure that Islamic financiers can see it has an appetizing market? Yeah, thank you for the question. Yeah, as you mentioned, when I look into the data of Ivory Coast, the data is really very interesting. Firstly, it shows as is currently the largest economy in the WAIMU, West African Economy and Monetary Union, and the GDP is around $86.5 billion, and the growth on year to year we can see around 6.2%, which is very promising. And secondly, the Muslims are also the largest group, a religious group, around 42.5%. And what makes me more interested is that the youth, around 70%, are under 35, which really shows a very promising future outlook. And when we look at some of the producers that Ivory Coast has, for example, being the largest cocoa producer, as well as many other agri products which are highly demandable globally. So these are all interesting data to show that there are a real need or real, I would say, demand for Islamic finance. And with this, if we plug in the Islamic financial tools, I would say definitely that would be a great market for Islamic finance, not only enabling the Muslims to make their finances either on a personal level or national level in compliance with their religious values, but also it would be more ethical, more sustainable,
overall, and that would make Ivory Coast the champion in that region for Islamic finance. So that's my 2 cents when I look into the data. Thank you. Inch'Allah, thank you, Mufti. So, la question qui a été demandée à Mufti Youssouf, c'est autour de la trajectoire de croissance de la Côte d'Ivoire, donc et également de l'opportunité que le pays pourrait constituer pour les investisseurs euh, sont spécialisés dans l'investissement en finance islamique. Donc, Mufti Youssouf a répondu par l'affirmative pour plusieurs raisons. La première, c'est pour la croissance du pays, donc un PIB en croissance, mais également pour la jeunesse, donc une population très jeune, avec plus de 70% de la jeunesse qui a moins de 30 ans. Mais également, l'autre argument qui est le plus intéressant, c'est une large population de musulmans, plus de 42,5%. Donc, toutes ces choses mises ensemble font que c'est un marché qui pourrait être très, très intéressant pour les financiers investisseurs islamiques, parce qu'il y a une capacité de mobilisation d'épargne qui est intéressante, mais également, il y a de l'appétit pour des produits islamiques. Donc, Mufti a dit que c'est définitivement un marché qui pourrait être intéressant. Et la Côte d'Ivoire, de façon générale, les acteurs autour de la finance en Côte d'Ivoire auraient tout intérêt à s'intéresser à la finance islamique parce que ça pourrait constituer un facteur de croissance, majeur. Thank Mufti. I would like to continue on that route and ask, like, you've been to countries like Malaysia, of course, where you live, but also Saudi Arabia, Indonesia, and the UAE. You've seen that they have been building the Islamic finance industry for over decades. What can we borrow from the playbook in Africa and countries in the sub-Saharan market to be able to leapfrog, like to be able to go faster? Is there things that are easy to grab, like some low-hanging fruits that we can jump on in order to be able to to bypass some steps and grow our market faster? Yeah, thank you so much. As we were just mentioning that Ivory Coast is the largest economy in the entire WAMU region, and also I think it also hosts the exchange. I forgot the name. The securities exchange, where stock market basically yeah, of the region. So with these things, we can see some sort of leadership Ivory Coast is playing in that region, and that really gives a lot of upper hand to be the hub of Islamic finance in that region. Now, when we look at the parallels, Malaysia, Indonesia, Saudi, UAE, as you mentioned, there are a few things that Ivory Coast can just copy and paste to speed up their hands on Islamic finance. First, I would highlight the enabling laws, and also tax. So basically, if we look at Malaysia, for example, in every aspect of Islamic financial services, like First Bank, before the first establishment of First Bank, they had the law on the Islamic banking. Before the establishment of First Takaful, they had the law on Islamic insurance or Takaful. And likewise, until today, there are a lot of progress on such laws, and not only these laws, but also on taxation. As we know, if we want to talk about sukuk or any Islamic finance instruments, we are talking about some trade contracts, some contracts which through which the ownership would transfer, and there are taxes at each point of ownership transfer, or stamp duties, etc. So neutralization of these are also important, so that Islamic finance can be seamless and there is no double taxation, and there is I would say both it's at par with the conventional industry. So that's number one, again, to have enabling laws and tax neutrality. Number two, Sharia governance, centralized Sharia governance. If we look at other countries like Malaysia, Indonesia, and Saudi, UAE, Bahrain, etc., one of the things I would say that really shaped the industry is to have centralized Sharia governance, starting from a central Sharia board, maybe sitting at the central bank or maybe the Securities Commission, which will standardize the entire industry. So there is no, wide gaps when it comes to Sharia interpretation or interpretation of what is permissible and what is not.
Today, when we are discussing or talking in this webinar, this is very easy to do because we have Sharia governance, accounting, auditing standards from AAOFI, IOFI, and we also have other such precedents in Malaysia and other countries. So Ivory Coast can just take these and quickly adopt the approaches and run the show. And then secondly, of course, leadership. What made Malaysia different, what made Indonesia different, what made other countries you mentioned different is that the tone from the top. So the leadership always patronized Islamic finance. We can hear Islamic finance part of the strategy, national strategy, part of the budget, part of the economic progress, etc., etc. So that is also important because that really, sets up the tone for the rest of the nation. I would also mention human capital. One thing where Malaysia really excelled is that when it started the Islamic banking in 1983, and soon after that, it started really focusing on creating the human capitals, not only for Malaysia, but for the entire world. So today, if you want to really see who are the real exporters of Islamic finance human capital, you will see Malaysia is one of the most prominent ones, establishing universities, research centers, etc., etc. So this is very important. And last but not least, as I was mentioning, which comes with the leadership and the sovereign agenda as well, to provide incentives and ecosystem. So there is liquidity, there is listing, the BRVM, the exchange as we discussed, public awareness, etc. So these are the five key areas I would say Ivory Coast can really duplicate or accommodate, and that will pave the way to Islamic finance much faster, inshallah. Thank you. Mashallah for these really, really thoughtful insights. I believe that they are most of it, like if not all, is really on point. I think these are really important. I'll be really happy to translate that to our audience. So, le docteur Mufti Youssouf, la question qui lui a été posée, lui qui vit en Malaisie, mais qui a également été en Indonésie, aux Émirats Arabes Unis, mais également dans les pays du Golfe, et qui a vu la finance islamique se développer sur plusieurs années. Quels sont les différents frameworks que les pays de la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est mise à l'avant ici en particulier, pourraient copier très rapidement pour leapfrog, pour sauter les étapes et développer très rapidement son écosystème de finance islamique. Donc, l'une des premières choses que Dr Mufti Youssouf a voulu expliquer, c'est que la finance islamique s'intéresse, comme on l'a dit, à des actifs réels. Donc, l'institution financière ou le financier islamique achète un actif, le possède, puis le revend souvent à celui qu'il finance, à son client final. Ce qui fait que chaque transaction financière vient avec une taxation. Donc, Dr Mufti Youssouf disait que l'un des premiers moyens de pouvoir mettre en place la finance islamique, c'est de supprimer cette taxation sur les différentes opérations financières pour qu'elles ne soient pas considérées comme des opérations commerciales, mais soient considérées comme des opérations financières, ce qu'elles sont dans les faits. Ensuite, de façon générale, améliorer le framework légal autour de la finance islamique. Il y a également d'autres questions autour de la zakat, autour également de la purification des biens qui permettent, la purification des opérations qui permettent en fait d'organiser toutes les opérations financières islamiques. Ensuite, une chose qu'il a dit qui est très importante, qui a été mise en œuvre, c'est du point de vue du leadership. Dr Mufti Youssouf a marqué le fait que la Malaisie, par exemple, et le Bangladesh, très tôt, pour pouvoir mettre en place les instruments financiers islamiques, a vu le besoin de mettre en place un Sharia Board, un conseil de gouvernance au niveau de la Banque centrale, qui permet de standardiser toutes les applications, comme elle le permet dans la finance conventionnelle. Donc, ça pourrait également permettre de créer une harmonisation autour de l'industrie de la finance islamique, d'avoir au niveau central, Banque centrale, un Sharia Board qui fait le suivi de toutes les opérations financières islamiques. Donc, il a également précisé qu'il ne s'agit pas d'un conseil, d'un conseil de conformité
islamique, mais c'est d'un conseil de conformité d'opération financière islamique, dite islamique. Donc, ça n'a rien à voir avec un oversee du point de vue de l'islam. Enfin, également, il a parlé du leadership. Il faut également qu'il y ait un accompagnement du leadership, mais également de prendre en compte la finance islamique dans tous les aspects du leadership, c'est-à-dire dans les plans stratégiques de développement, dans la définition des budgets, de compter la finance islamique comme étant un apporteur de solutions dans les stratégies globales de nos gouvernants. Ensuite, il a précisé une partie qui, je pense, nous devions commencer d'ailleurs par celle-là, qui est celle de la formation des individus. La finance islamique est exercée par des individus et comme la finance conventionnelle, c'est de la finance, c'est des instruments qui peuvent parfois être très complexes, qui doivent être compris par des professionnels. Donc, il faut également former ces professionnels. Donc, que ce soit faire passer les professionnels de la finance classique en finance islamique ou former les professionnels de base et de les faire transférer en finance islamique. Tous les deux, en tout cas, doivent se rejoindre pour créer cet écosystème. Et enfin, également, le Mufti Youssouf a parlé de mettre en place des incentives, des encouragements, des systèmes d'encouragement. Par exemple, de l'annulation de taxes quand on fait de la finance islamique, des subventions pour les institutions et les banques qui font de la finance islamique. Créer un cadre d'incentive, comme on le dit en anglais, qui permet en fait d'encourager les acteurs à s'intéresser à la finance islamique. So thanks again, Dr. Mufi Yusuf. Maybe we can continue on and talk about the banks. We have, as you know, in Francophone Africa, especially in Africa, we have something like 40 banks. So the banking industry, the conventional banking industry is really developed in Francophone Africa. We have in Africa, I think, one bank that do Islamic finance, and it's not a full Islamic bank. It's a window, basically. And as we know, bank, we think of bank as like institutions that just lend money. But when it's come to Islamic finance, what's the difference? What can they bring in the table that is more than lending money? As I can understand, they don't even lend money. Can you explain more the role of banks and financial institutions like banks and microfinance when it comes to Islamic financing? How do they bring to the table? Why are they? Where can they better than other conventional banks? Thank you so much. Actually, each of these financial institutions and instruments have different roles to play in the ecosystem. Banks typically would take funds from the retail surplus fund providers and channel to lend borrowers who would need these funds, but may not be very big funds like bonds or equity market, as we have just discussed. So from that perspective, what Islamic banks does, first and foremost, it eliminates the prohibited elements from the bank financing in both the depositor's lens as well as the borrower's lens. From the depositor's point of view, a depositor in a conventional bank would deposit their money for interest. So they deposit money and they earn some specified interest amount, which is riba and Sharia non-compliant. For Islamic bank, they cannot do that. They would receive funds based on different Sharia compliant contractual arrangements, maybe based on participatory contracts like Mudaraba Musharaka, or maybe based on interest-free loan like Qard, Wadi'a, etc. Likewise, on the asset side or financing side, conventional banks again would just lend money at a specified interest, which is riba. Islamic banks would rather provide financing as per permissible methods. So it depends on what actually the borrower needs. For example, if the borrower needs to buy certain items, or maybe if it's a corporate, they need to buy their machines. So a buy sell arrangement would more, a trade arrangement would be more preferable. We have seen countries utilizing contracts like Murabaha, which is a cost plus financing model where the bank would purchase at a lower price and sell at a higher price to the client, which is Sharia compliant. We don't have generally issues. Of course, there are certain procedures to maintain. Likewise, there could be also, higher purchase contracts. We have higher purchase contracts in conventional financing as well. In Islamic finance, it's even more suitable for Islamic finance because we have real assets, and maybe let's say the corporate needs machines. The bank would buy machines and rent or lease the machine to the
corporate for a long term until the maturity, and then it would be sold or transferred to the corporate. So there are such tools. The point I'm trying to make is that first and foremost, Islamic banks wants to eliminate the prohibited elements so that the financing that channels through this banking gateway is free from riba, free from other prohibited elements in Sharia. That's the first objective. But we have to be mindful that this banking industry has been in the market for more than 5 centuries. A lot of things are already shaped, already regulated, and actually too much regulated, that I would say, compared to any other industry. And therefore, we may not be able to do anything and everything that are the most ideal way of doing Islamic finance. There are certain limitations, and that's why it may not be suitable for everything. However, having said that, for infrastructure or such mega projects, we have seen in other countries also the banks participate. Maybe one bank cannot do everything, so they would do syndicated financing. Few banks would come together and provide the financing that is needed. So this is all possible in Ivory Coast as well. And it's good to know that there is already one window Islamic banks, and we hope that it would be more so that these can be facilitated, inshallah. Thank you. Inshallah, mashallah, Dr. Mufti. Thanks for the thoughtful answer. Donc, la question qui a été posée au Dr. Mufti Youssouf, c'est autour de l'importance des banques islamiques et de leur différence fondamentale avec les banques conventionnelles et qu'est-ce qu'elles apportent en termes d'offres de services. Donc, Mufti Youssouf a voulu encore une fois préciser que les banques islamiques sont en réalité juste un versant, donc c'est des banques in fine. La seule différence, c'est qu'elles essaient de s'intéresser à un actif réel, à une activité réelle, et ne financent pas directement du capital, de l'argent, parce qu'elles ne le considèrent pas comme un actif à part entière. Donc, ce qui fait que le banquier islamique est mieux à même d'être en partenariat avec celui qui reçoit le financement, et il l'accompagne au cours de l'exécution du financement pour s'assurer que tout se passe bien. Il a tenu également à préciser que parce que la banque classique existe depuis plusieurs années, plusieurs siècles d'ailleurs, elle a été toujours plus démocratisée que la banque islamique. Il y a encore des instruments qui existent dans la banque conventionnelle qui n'ont pas de transcription directe à la banque islamique, mais par contre, cela n'empêche pas que dans la mise en œuvre, les banques islamiques font de leur mieux pour traduire ces instruments et pour la plupart, on retrouve le versant dans la finance islamique. I think one question that I had, but I think in some way moved to you, you answered it, is like about what was holding back Islamic finance in Africa. You talked about regulation, you talked about training, you talked about tax rules, you talked about lack of awareness, you talked about liquidity, and you talked about, I think, Sharia governance. I think answering to your late question, you talked about most of the things that could be challenges around Islamic finance. In Africa? Are there things you see that can be challenges, or do you think that list is pretty exhaustive? Yeah, thank you. I think I mentioned most of these. Of course, first and foremost, again, regulation is very important, and tax neutralization for Islamic finance is very important. We already discussed that. We talked about human capital as well. We talked about governance and awareness as well. I would also mention about one challenge that was highlighted by IFSB report as well. The shallow markets, which is basically having thin secondary sukuk markets. This may deter the investors, because this may result in illiquidity of the sukuk. So particularly when we talk about sukuk, this is very important to address as well, because otherwise investors may not be interested to participate and invest in sukuk. So that's one very structural thing that Ivory Coast may need to focus on. But other than that, most of the things I already mentioned earlier. Thank you. Mashallah. Thank you, Dr. Mufti. Donc, la question qui a été posée au docteur, c'est autour des différents freins qui pourraient constituer le développement de la finance islamique en Afrique. Donc, lors de la dernière question, Mufti a répondu aux choses qu'on pouvait copier. Et je pense que elle translate avec vraiment les freins.
Elles étaient autour de la régulation, autour de l'annulation de certaines taxes, autour de la création, de la prise de conscience du point de vue du leadership, de la mise en place de pools de liquidité, mais également autour de la gouvernance. Sharia a rajouté à notre gouvernance financière classique. Une chose également que Mufti a voulu rajouter qui est, il pense, très important, c'est autour, quand on a parlé de sukuk comme instruments qui sont le versant d'une obligation et qui pouvaient être utilisés pour financer l'économie. Mufti a voulu remarquer qu'un problème que nous avons en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire également, mais dans les autres pays, c'est que sur notre marché sur notre marché d'émissions publiques, c'est-à-dire la BRVM, le marché secondaire n'est pas très développé. Le marché secondaire, c'est après l'émission d'une obligation ou d'une action, c'est quand l'investisseur, après avoir acheté lors de l'émission initiale, veut revendre ce qu'il avait acheté. Donc, si quelqu'un achète des parts dans une soukouk, il peut peut-être un an après, pour des raisons de besoin de liquidité ponctuelle, vouloir revendre le titre qu'il détient. Alors, quand il veut le revendre, le marché initial n'existe plus parce que c'était au lancement. Il doit le revendre sur le marché dit secondaire. Et le marché secondaire en Afrique de l'Ouest est très peu profond. Donc, il y a très peu d'activité. Donc, Mufti disait que ça peut constituer un frein pour les investisseurs quand ils veulent acheter un soukouk. Parce qu'ils vont se dire que si je l'achète et dans un an ou dans 2 ans, j'ai besoin d'argent, alors que le soukouk, le terme du soukouk, c'est dans 6 ans ou dans 7 ans, est-ce que je vais pouvoir le revendre automatiquement pour pouvoir récupérer mon argent? Donc, il dit également qu'il y a également un travail à faire dans ce sens-là pour développer le marché secondaire des souks de façon générale, mais également le marché secondaire de la bourse locale. So I would like now to jump on innovation. And the question that I have here is like, where is this all headed? We heard about Islamic fintech, digital bank, tokenized sukuk, etc., etc. As you know, I know that you know the entire ecosystem. You have like eyes everywhere. You know what's happening most of the time. What should we be watching? What do you think is the next step? What is the next thing that will come at the place when it comes to Islamic finance? And is that thing of any interest of us in Frankfurt, Africa? Yeah, thank you so much for the question. I would like to mention firstly that the same innovation may not work everywhere. The same technology that we are talking about in North America, for example, or some other parts of the world may not be the right choice for many other parts of the world. So it really depends and needs careful assessment. End of the day, innovation is to alleviate the experience, bring good experience and for the users, for the customers and clients, so that the experience that they have is trustworthy. So from a lens of Sharia, I would say that Sharia is in general very much supportive of innovations that support transparency, that support clarity in contractual agreements, commitments. So anything that helps these, I would say, would be something to watch out. Now, in other parts of the world, we have seen many types of fintech coming, Islamic fintech as well, starting from crowdfunding to robo-advisory to tokenization today when it comes to blockchain-based innovation. But I also want to mention that not every such innovation has worked out. Sometimes a lot of innovation has just ride on the hype. For example, the hype of Bitcoin. So based on that hype, everyone wanted to launch their own coin, but not every coin would become Bitcoin. And also, is Bitcoin having a substance, underlying or not? That is another debate. So we have seen many such things in other parts of the world. So end of the day, innovation should be solving some real problems. That's how I see it. So in Africa being the house of highly youth population, innovation is a natural progress, but that needs to be weighted against the odds as well.
Last remark I would make also about the advancement of AI. So on one hand, the whole world is excited, but that also comes with cost, not only from the energy point of view, but also from the employment perspective as well. So these things also need to be, and also of course data. I'm not talking about data at this moment, but that also is of course a big concern. So what I'm trying to say is that of course we watch out all the innovations that are happening, particularly in Islamic fintech, from digitalization to bringing things in a much more transparent and speed. But at the same time, we need to really prioritize and assess carefully before we embark on these innovations. Thank you. Mashallah, thanks, Dr. Mufti. I think it's thanks for this really thoughtful answers. Donc, la question qui a été posée au Dr. Mufti, c'est lui qui est exposé à plusieurs marchés et qui voit les dernières innovations autour de la finance islamique, que ce soit la fintech islamique, les banques digitales islamiques, la tokenisation des soukouk. Quelle est l'innovation, la prochaine innovation qu'il faut regarder, qu'il faut surveiller, mais également de façon générale, quelles sont les innovations qu'il a vues autour de lui qui sont les plus pertinentes pour nos écosystèmes? Donc, Dr. Moufti Youssouf a voulu d'abord rappeler que deux choses majeures qu'il a remarquées au cours de son expérience autour des innovations sont autour. Première chose, c'est que la plupart des innovations ou certaines innovations actuellement ne sont pas très pertinentes ou profondes parce qu'elles essaient toujours de surfer sur une vague. Il a parlé par exemple de la vague de Bitcoin et elle a créé une vague de tokenisation, de blockchain islamique, etc. Donc, ce n'était pas vraiment des innovations qui, jusqu'ici, en tout cas, ce ne sont pas encore de vraies innovations qui fixent des problèmes à proprement parler, mais par contre, elles ont juste profité d'une vague et elles restent encore à démontrer leur pertinence. L'autre chose qu'il a dit également, c'est la plupart des innovations également, ou l'innovation de façon générale, a le problème de ne pas être applicable partout. Donc, certaines innovations sont applicables quelque part, d'autres ne le sont pas. Et enfin, il a rappelé que parce que l'Afrique et la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays avec une population très jeune, c'est naturellement des pays d'innovation parce que les jeunes, l'innovation rime avec jeunesse. Alors sa réponse, donc, par rapport à ça, c'est que il croit même au fait que les innovations prochaines autour de la finance islamique, c'est nous-mêmes qui devrions les apporter. Et c'est des problèmes qui doivent être des problèmes réels que nous avons nous-mêmes. Et nous avons tous les instruments en commençant par la jeunesse de la population pour proposer les prochaines innovations les plus pertinentes pour nos marchés. Maybe before the questions, I would like to ask one of the last, if not the last question. I know that you've mentioned most of the things that we have to fix in our regions. I would like to ask quite a personal question. So if we handed you like the reins of Ivory Coast or Senegal or Mali for let's say a year, and you wanted to push out some reform when it's come to Islamic finance, what do you think are the three things that you would apply? I think we talked about regulation, tax neutralization, having a deeper secondary market. What are the other things? Or maybe those are the three. What are the things that you think are the three things that we put in place if we had like President Dr. Mufti Yusuf as the next chairman of one of these countries? I think I should have asked this question to you, Brother ALAL, if you had been the president of IBC. Inshallah. But nonetheless, thank you for this question. I think I'm a very process-oriented person, and I think being a Sharia, advisor or coming from that perspective, this is like a natural thing. From that perspective, my first priority would be, of course, the legal and regulatory and tax framework, because this is where most of the bottlenecks would stay. To fix it and to enact at least the base law based on which the country can progress onto the additional supplementary law or guidelines. And the second one, of course, is to take initiatives to create human capital, because they are the ones who would be the future ambassadors of Islamic finance. So the tenure can finish, but the human capital will last. And third is to encourage the youth to innovation. So to spark innovation, basically, maybe
a lot of entrepreneurship kind of initiatives, like we have seen sandboxes across different countries under the central bank, under the Securities Commission. So they would invite the entrepreneurs to come up with workable solutions without going through the long legal and regulatory compliance. And they can work there for 2 years, 3 years, 4 years, until when they are ready with users. Now they can go public and they can go with full compliance. So this is very helpful to spark innovation at a very least cost. And that's what we really need in countries like Ivory Coast as well. I think these are the three things I would, emphasize on. Thank you. MashaAllah, MashaAllah. Thanks to move to Yusuf. I don't think that I would have done as well as you did. Definitely. So I did well by choosing you as a person to answer this question. Donc, la question qui a été posée au docteur Moufti Youssouf, c'est une question, comme je disais, très personnelle. Je lui posais la question à savoir s'il était en charge d'un des pays de la zone UEMOA pour quelques jours, quelles sont les principales réformes qu'il pourrait mettre en œuvre ou qui pourraient accélérer la finance islamique. Et s'il pouvait nous en donner trois. Je pense qu'il a commencé par une, mais moi, j'aimerais bien commencer par la dernière parce que je pense qu'elle est très, très intéressante et pertinente. Et je ne l'avais vraiment pas en tête. Je pense elle a toute sa pertinence. La première que le Mufti Youssouf a donnée, c'est autour d'encourager et de créer des espaces d'innovation, des hubs d'innovation, et de les loger dans les différents centres qui sont sous la supervision. Supervision est un gros mot, ce n'est pas le mot approprié, mais qui sont sous la tutelle de la Banque centrale. Et ensuite, y loger des jeunes et des entrepreneurs et leur donner 2 ans le temps de développer leurs produits sans pour avoir besoin d'aller chercher les licences et les autres choses dont ils ont besoin. Donc, après 2 ans de développement, quand le projet est mature, c'est maintenant qu'on les expose à la demande de licence, à la mise en place de points de régulation. Je pense que ça, c'est un point très, très intéressant qui, si c'était mis en œuvre, ça pourrait aider parce qu'on sait tous que quand il s'agit de finances, le vrai facteur de frein quand il s'agit d'innovation, c'est la licence. Donc, avoir un espace d'innovation où une startup a 2 ans le temps de maturer son idée, de pivoter, de changer d'avis avant d'aller chercher une licence. Ça peut être très, très intéressant. La première chose qu'il a mentionnée, donc par laquelle je devais commencer, c'est la neutralisation de certaines taxes, parce que comme il l'a dit, la finance islamique fait du commerce, donc c'est de la finance mêlée à du commerce, donc certaines taxes vont se décupler, donc c'est de supprimer certaines taxes pour rendre les transactions financières plus simples et de créer également le cadre légal. Je pense que la BCEAO a commencé, mais également l'AMF. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'instruments qui permettent de mettre en place des fenêtres islamiques, des microfinances et des banques islamiques, mais également d'émettre des soukouk, de créer des fonds d'investissement islamiques, mais c'est de continuer ce moteur d'innovation autour de la finance islamique. Et enfin, Mufti Youssouf a parlé du capital humain. Tout cela ne peut pas être fait, ne peut être fait qu'avec du capital humain. Il faut des hommes pour le faire. Il faut qu'on forme les gens. Il faut que les gens soient formés. Aujourd'hui également, le webinaire est offert par Predica.pro. Je pense que mon collègue Moudou Sall pourra y revenir. Predica.pro, qui est une plateforme qui est 100% en ligne, qui permet de former la prochaine génération de financiers en ligne avec un parcours de plus de 40 heures qui va des fondamentaux de la finance islamique au marché des capitaux, donc des principes les plus simples au contrat, aux principes les plus compliqués à la syndication de banques pour la mise en place d'une opération financière islamique. So, Brother Mufti, if you can allow us like 10 minutes, we can jump on different questions that we have here so that you can answer them as fast as you can. And then if other people can jump in, I think we have one of our partners that we co-organize the information, the event with the name of Sylvestre Bonny that is here. I'll let him later on talk, but first I'll jump on the questions. Je vais aller sur les questions. On va répondre aux questions et ensuite on a un de nos partenaires avec qui on a organisé l'événement, Sylvestre Bonny, qui je pense voudra intervenir et dire quelques mots. Donc, la première question est une question de Alix. Donc, la question, c'est de savoir le modèle de contractualisation entre ce modèle d'investissement à des projets gouvernementaux en mettant le cas, par exemple,
Son cas, c'est le pays de la Côte d'Ivoire et dans le domaine de la technologie et de la science spéciale dans lequel j'évolue. Donc, je suppose que la question, c'est est-ce que la finance islamique peut financer également des projets spatials ou des projets de sciences spatiales? Brother Mufti, one of the first questions that we have is maybe have you seen examples of Islamic finance being used to finance space projects or space-related like endeavors? Have you seen that happen? And also, if not, is it something that is possible? I don't think I have seen, but I have seen projects on data centers, etc., other technology type of projects. But definitely, if Islamic finance is well suitable to finance space projects as well. We discussed today about Sukuk. We can have, participatory financing type of arrangements as well, where the banks and other such institutions would have syndicated financing. We can have many types of instruments, all possible. Yeah. Hmm. Donc, déjà, la première réponse à la question, c'est oui, définitivement. Donc, la question que j'ai posée au frère, au docteur Moufti Youssouf, c'est est-ce qu'il a déjà vu le cas et également, est-ce que c'est possible? Donc, la première réponse, c'est il n'a pas encore vu un cas de financement de projet spatial par la finance islamique. Par contre, il a vu des financements de projets dits de type hard ou deep tech, donc comme des data centers, des zones de production industrielle avancée, des usines de pétrochimie. Donc, oui, c'est définitivement quelque chose qui pourrait être financé par la finance islamique, que ce soit en émission de sukuk fait sur un marché public ou également une syndication de banques qui viennent ensemble financer un projet spatial. Tant que c'est un actif réel, par exemple, c'est un satellite qu'on lance et on finance la construction du satellite, par exemple, la finance islamique peut définitivement être l'outil utilisé. I think one interesting question that we have is like, la question suivante, c'est est-ce que la finance islamique est seulement réservée aux musulmans ou elle est ouverte à toutes les autres personnes? So the question is Islamic finance only made for Muslims or is it for all people from any religion can benefit from it? Yeah, thank you. I tried to indicate this in one of my responses earlier on, is that why we call it Islamic is just because to distinguish from some conventional practices which include prohibited elements. Otherwise, Islamic finance, the word Islamic in Islamic finance doesn't mean that it's something very much narrowed down to a religious ethnicity like Muslims. Rather, it is something that everyone can benefit out of it. And we have seen this in Malaysia and many other Muslim countries where a lot of non-Muslims participate and they are users and customers of Islamic banks and such other Islamic financial service providers. So it's not only to recap, it's not only for Muslims, it's for the entire humanity because the principles are universal. We want to eliminate interest. We want to eliminate hoarding money only in the hand of few. We want to channel the money to the real economic projects. We want to channel money to the projects that really bring prosperity to the economy, to the humanity. So end of the day, it's something that everyone wants. It's just another way of doing the same thing by eliminating the problematic elements and by incorporating additional values, ethical values, sustainable values, as I mentioned earlier. Thank you. Inch'Allah. Donc, à la question, est-ce que la finance islamique c'est que pour les musulmans ou c'est tout le monde? Donc, Dr Mufti Youssouf a voulu préciser une chose, c'est que déjà le mot islamique dans finance islamique n'est juste là que pour préciser que la finance islamique ne finance pas des activités prohibées par l'islam. Donc, c'est la seule chose. Mais à part cela, la finance islamique, la finance islamique est utile à toute l'humanité, sert toute l'humanité, donc peut être utilisée et peut financer toutes les personnes, mais ne finance pas certaines activités dites prohibées. Donc, c'est déjà ça. Donc, l'autre chose également, c'est que lui-même étant en Malaisie, mais également dans plusieurs pays qui utilisent la finance islamique, aujourd'hui, des millions voire même des milliards d'individus qui ne sont pas de confession musulmane utilisent les instruments de la finance islamique, donc ont des comptes islamiques, utilisent des instruments de financement islamique, mais ne sont pas forcément de confession musulmane. Donc, le mot islamique n'est là que pour marquer le fait que, contrairement à la finance conventionnelle, il y a certaines activités dites prohibées que la finance islamique ne finance pas,
mais sinon, elle est accessible à tout un chacun. Je pense que la dernière question d'Alix, c'est qu'il organise un grand événement continental sur l'économie spatiale en Afrique. Félicitations pour ça, qui va réunir plusieurs gouvernements, agences spatiales, acteurs privés. Quel serait selon vous le meilleur canal ou la meilleure approche pour mobiliser les institutions de finance et d'investissement islamique avant qu'elles participent à cet événement en explorant les opportunités d'investissement? I think the last question here that we have is more of a global question. So it's still our friend that do space projects. He said that he's organizing one of the largest events around space economy in Africa. Congrats to him for that. And he wanted to know if there is ways that he can contact financial institution or Islamic investors. Is there a website, a hub where we can find them that you know of, Mufti, or if you don't, you can say you don't know, of course, inshallah. I think your mic is closed. Sorry. Yeah, thank you very much, Alex. I think you already know the people. You can contact Brother Bashir, Brother Modu, and you can contact us as well through the brothers. Definitely, this would be a great opportunity to bring the Islamic finance leaders across the globe and particularly in Africa, because these are the projects that we need to finance through Islamic finance and put the footstep of Islamic finance there as well, but of course with due prioritization and assessment, as I mentioned earlier. So definitely this is something that we can work together. Thank you. Mashallah. So, je pense que la réponse pour Alex de Brother Yusuf is definitely, vous pouvez nous envoyer un mail à nous et nous ferons l'introduction. Et oui, il pourra définitivement, compte tenu des agendas des gens, faire des introductions aux besoins. Donc, n'hésitez pas à envoyer le mail sur le mail que je viens de donner et nous nous chargerons de faire la transmission, Inch'Allah. I think we have maybe a last question. Last question, just not to abuse on Dr. Mufti time. I think maybe this is a question for the brother Mudu. Because so the question says, like, plusieurs pays africains tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria ont déjà mobilisé la finance islamique à travers des émissions de soukouk pour financer leur infrastructure. Quelles sont, selon vous, les conditions institutionnelles, réglementaires et financières qui permettraient au Mali de tirer parti de ces instruments afin de mobiliser les ressources pour financer ces infrastructures? Donc, je pense que définitivement, les instruments existent. Effectivement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire l'ont fait, le Burkina l'a fait récemment également. Les instruments sont disponibles, donc c'est un marché sous-régional. Donc, le Mali est déjà membre de ce marché-là. Donc, aujourd'hui, on a une autorité des marchés financiers qui s'appelle l'AMF. Toute la partie réglementaire, la documentation réglementaire pour l'émission d'un soukouk est disponible sur le site de l'AMF-UMOA. Donc, vous pouvez définitivement vous rendre là-bas pour lire. Et également, on pourra également vous envoyer au besoin, si vous laissez vos contacts, de la documentation pour lecture. Maybe like I'll say thank you to Mufti, but before that, like just before leaving Mufti, I would like to introduce our partner with whom we hosted the event, Sylvestre Boni. Je ne sais pas, Boni, si tu es là ou si tu veux dire 2-3 mots. Boni is quite an interesting character here in Frankfurt, Africa. He's really well connected, works across different industries, owns one of the largest telco company here, and does projects across Africa. So he has a telco company that operates in Nigeria, in Africa, in Senegal, in Ivory Coast, and he's deep into financing infra and project across Africa, and he have been kind enough to help us host this event. Sylvestre, tu peux y aller. OK, merci beaucoup Bachir, merci à Modou, merci à toute l'équipe. Et je voudrais surtout qu'on dise merci au docteur Youssouf parce que il nous a apporté un éclaircissement. C'est vrai que si on veut
poser les questions jusqu'au soir. On n'aurait pas fini de poser toutes les questions. Et c'est pour répondre à toutes ces questions et à tous ces besoins de compréhension de la population et des autorités que nous avons décidé d'organiser le forum économique dans le mois de novembre à Abidjan et qui va réunir toutes les personnalités. Et il y a des personnalités de haut rang qui ont déjà donné leur accord de principe et nous sommes en train de travailler pour finaliser sur la date exacte et pouvoir permettre surtout aux institutions, aux banques de comprendre ce que c'est que le financement islamique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et c'est depuis que je collabore avec vous que j'ai appris un certain nombre de choses que les banques même ignorent. Alors que les financements sont là pour pouvoir aider les gouvernements, pour pouvoir aider les populations. La dernière rencontre que nous avons eue avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire lors de passage ici de partenaires émiratis, il n'a pas hésité à demander à ses partenaires-là d'accompagner le Fonds souverain de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a mis en place le Fonds souverain, mais ne sait pas comment on gère un fonds souverain. Donc, à bénéficier de l'expérience de ses partenaires-là. Donc, moi, c'est le merci que je vais dire au Mufti, et je sais qu'il a déjà donné son accord pour être là, et ça va nous permettre de pouvoir beaucoup parler du financement islamique et de pouvoir aussi bénéficier de leurs connaissances, de leurs compétences et des financements, surtout pour le secteur des femmes, des commerçants, des agriculteurs. Tout ce qu'il a cité, en réalité, sont les secteurs qui ont besoin de financement. Mais il n'y a pas une certaine manière de faire ou une certaine structuration sur le financement islamique. Et le financement conventionnel que nous avons ici ne sied pas avec différents secteurs en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce que j'ai à dire, mais je suis heureux de pouvoir organiser ce forum-là avec vous et de pouvoir mettre en place un cadre de réflexion qui va nous permettre d'échanger au fur et à mesure en attendant que ce forum-là soit mis en place. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Bonnie. Donc, comme il l'a dit, nous organisons en novembre, s'il peut dire, un forum international sur la finance islamique. Et comment est-ce qu'on pourrait utiliser la finance islamique pour financer des projets d'envergure dans nos pays, que ce soit dans le privé ou dans le public, en partenariat avec Afromobile. Donc, le webinaire également a été organisé en partenariat également avec Predica.pro, comme on l'a dit. Mufti a rappelé plusieurs fois que le capital humain est l'un des éléments les plus importants à mettre en œuvre le plus rapidement possible pour développer l'écosystème de la finance islamique. Donc, si vous êtes un financier, un amoureux de la finance, mais également un curieux qui veut se former sur la finance islamique, aujourd'hui, un marché de plus de 4 trillions de dollars. Donc, c'est un marché très immense avec beaucoup d'opportunités, mais qui peine à trouver ces professionnels qui sont formés. Donc, Predica permet de se former en finance islamique avec un parcours de plus de 40 heures de ressources de qualité, mais également des enseignants qui sont des praticiens, qui travaillent en entreprise. Donc, nous avons un panel de plus de 9 enseignants qui travaillent en banque, qui travaillent en microfinance islamique au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc., etc., Turquie, qui viennent former. So I would like to say thank you to Mufti. Thank you for your time. Thank you for your patience. Thank you for your clarity of thought. May Allah keep that for you. Mufti vient de partager également son LinkedIn. You can go there and follow Mufti. I think also I will share the website of ADO. They can go there also if they want to contact ADO. Donc, comme il l'a dit, ADO, c'est un cabinet de conseil et d'expertise sur tout ce qui est gouvernance charia. Ils sont agréés par les autorités malaisiennes. Donc, ils opèrent à travers le monde. Mufti est quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très à l'aise sur les questions de la finance islamique, mais également, au-delà de docteur en finance islamique, il est Mufti. Donc, c'est un érudit en tout ce qui est l'islam de façon générale, mais finance islamique de façon particulière. Thanks for making the time. I don't know, Mufti, if you want to say any closing words. Thank you so much for your time. I would like to thank all the organizing partners, including ALAL Finance, for organizing this. Thank you very much, and also to Brother Modu. And we hope to continue this conversation. Thank to all the participants. And anything on Islamic finance, would be happy to collaborate and work together through ALAL Finance, inshallah. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Merci à tous. Merci d'avoir été là et on vous souhaite une très bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Canal. Aminal Fop.